It's page 221. هذا الاكسرسايز اكسترا Yes, هيدا هو. This is the extra exercise. I only took the given from the book, but I changed all the questions to fit with everything that you should know, which is the best case scenario. Now, as a preparation for the function that we are going to study, they started with the first question, show that 2x squared plus 1 is always greater than x. It's something extremely easy from grade 11. You know that an inequality can only be solved using a table of sign, correct? Yes, بدنا a table of sign. Yes. 100%. So let's take the expression 2x squared minus x plus 1. Okay? Yes, sir. By using the calculator with table. مظبوط, great. No real root, then it's always the same sign as A. مظبوط؟ مظبوط يعني increasing. 100%. لا مش عم نعمل f prime لنقول increasing. Positive هيدا القصد. مظبوط, which means 2x squared minus x is greater than x. لا. And it's done. بس كتبت أنت 2x squared minus x نسيت plus 1 أو. Where? Which means that. Sorry. Yes. My bad. 2x squared plus 1. عفك. Okay. This is part 1. Now let's take part 2. Come in, part 2 should be very easy. Let's study the variations of the function u of x equals ln x over x. If you remember, once in كنا عم نعمل online عملنا لها study لهذه الفانكشن إذا بتتذكر. Anyway, let's do it all over again. ما تنسوا تعملوا variations. You need u prime. Not u prime. والu prime هي u over v. مظبوط؟ مظبوط. u ln x و v هي x. u prime هي 1 over x. هي 1 over x. v prime هي 1. 100%. لكن شو بصير في عنا u prime v which is 1 لأنه هي 1 over x times x minus v prime u يعني 1 times ln x كلهم over x squared. يعني بتصير 1 minus ln x over x squared. ناخذ ln x على جنب بتصير ln x equal ل 1 يعني x equals to e exponent 1. 100% e exponent 1. 100% وبرافو عليك. I'm proud of you. Then you, we can move on to the table of sign دغري. مظبوط؟ Yes. يعني بتصير e exponent 1 اللي هي 2.7. Yes, we keep it e. ما تنسوا you keep it e. Okay. يعني plus minus so plus 4 تكون طالعة وتنزل approximately على 0.4 الماكس تبعها 0.4. Where did you get the 0.4? من u x. You replace e هون بالu of x. u x. يطلع 1 over e. إذا بدكم تحطوا هون approximately 2.7 مش غلط وهون approximately 0.3 بس أنا مثل ما قلت لكم مرة خلوهم in terms of e. بس فيك تطلع ثانية شوي لفوق على part 1 لأنه كنت عم شارك معك وما كتبتها بس لا اتأكد إنه شو بتكتب على الأرض. Okay, خلاص thanks. No reviews. Very good. About these guys, about these two values هون وهون شو بنعمل؟ بدنا نعمل limits. We replace العليو. مظبوط 100%. بالنسبة لهيدي نعمل limit of u of x when x tends to 0 تطلع
100% ln 0 over 0 plus يعني minus infinity over 0 plus which is minus infinity. وبالنسبة لثاني واحدة plus infinity وبالنسبة لهيدي limit of ln x over x when x tends to plus infinity تطلع plus infinity. 100% I'm proud of you more. يعني Hopital's rule مظبوط. Hopital's rule تعطيك 1 over x u prime over v prime 100% بتطلع 0 over 1 يعني 0. لا 0 اوفر كيف طلعت انا معي 1 اوفر بلس انفينيتي؟ ايه فوق 1 over plus infinity وتحت معك حق ما انا كاتبها مش غلط اللي كتبته انا منه غلط. 1 over plus infinity over 1 يعني 0 over 1 يعني 0. Okay guys. Okay sir. Okay. ليك سير سؤال. Now here. نعم yes. في مطرح انا بالاكسرسايز اجاني بعدين انفينيتي اوفر انفينيتي اوفر 1 شلت الاوفر 1 تركت انفينيتي اوفر انفينيتي رجعت عملت اتش ار اجان 100% صح. اوكي. Okay. Here comes the deal of this part. هلا اجى وقت شو قصدهم بهذا البارت. بدهم ايانا نحن نلاقي نبرهن انه لين اكس لكان هي اصغر من اكس. نحن شو بعدنا مبرهنين هون؟ What did we just prove؟ هي أكبر منها. إنه 2x squared minus x قصدي 2x squared plus 1 هي أكبر من x. إيه بس نحن عم نحكي عن اليو هلا هيديك part 1. What did we just prove? We proved that 1 over e is a what? Is a root. 0.7 maximum. It's a maximum. maximum. غلط. معناتها اليو اوف اكس هي اصغر من 0.3 مش مظبوط؟ مظبوط استاذ. يعني اصغر strictly less than 1. نعم. Yes. يعني ln x over x is less than 1 مظبوط؟ Yes sir. yeah. إذا ln x over x أصغر من 1 شو يعني؟ إذا fraction أصغر من 1 which of them is greater numerator ولا denominator؟ The denominator. مظبوط يعني ln x أصغر من x. لك كيف اوكي. Sir بس فيك تطلع شوي لفوق again please or zoom out just a second. Thank you. You're welcome. ايش الحال؟ ايه سير هلا هيدي لين اكس less than x هيدي part 3. لا part 3 الفانكشن هي بعدنا part 2. يعني number 2 كان يو اكس number 2 كان انه بدي اعمل يو برايم اكس واعمل الفاريشن مش هيك؟ نعم. ونمبر 3 شو كاتبين اني مال الكتاب مش معي شو كاتبين بنمبر 3؟ لا بيتر deduce that ln x أصغر من x هي ب part 2. اوكي ايه سير اوكي هلا حبيبنا لا هيدي الديديوس سير انا ما عرفت عملته لانه ماني حاطط الكويستشنز حاطط بس محل ما مني That's okay that's okay my man that's okay. طيب let's move on بس بأمرك كان عم بيعطش عن ايه ميغال. Yes sir. نحن برهنا we proved that ال 1 over e هي maximum تبع ال u of x صح؟ according to the table of variations. نعم. إذا ال 1 over e إذا ال 1 over e maximum يعني ال u of x أصغر من 1 over e ما هيك؟ ما هيك. معناتها ال u of x أصغر من 1. إيه مظبوط. وال u of x هي fraction وبالماث أي متى fraction أصغر من 1 وقت ال denominator يكون أكبر صح؟ نعم. مشان هيك ال x اللي هي ال denominator أكبر من ال x. هذا اللي وصلنا له. اوكي. Thank you. هلا we move on تكرم عينك حبيبي. We move on to part 3.
the function الأساسية هي 2x squared plus ln x over x. Part A. Calculate the limit of f of x. It's big B و part A هي part 1. هي part B. Yes, big B. ايه part B. Okay. big B. مين هذا المطلوب؟ Okay. Limit of f of x when x tends to 0 guys. كمان مثل ما قلنا على طول we replace. بتصير 0 plus ln 0 over 0. كلكم بتعرفوها. x equals the zero vertical asymptote. 100%. Then x equal to 0 is a vertical asymptote. ممتاز. نحن بكل نشاط هلا. And I'm very glad انتم بدكم تعملوا شوية effort. أنا the way you see I'm trying to do my effort. كمان انتم لازم تكونوا معي يعني معلش بدنا نتحمل بعضنا كلنا. يس سير انا بس وصلت لبارت 3 امبارح. نمبر 3 وين؟ ما في بارت 3 بيطار، ما في بارت 3. ما هو بارت A بارت بنمبر B 2 ما في ببارت A ما في 1 2 3. لا بس في 1. انا ليه حاطط كويستشن مارك هون؟ طيب يلا. سير حاطط كويستشن مارك على نمبر 3 لانه انا ما عرفت حلها، مش بعرف شو هي. يمكن ديديوس ما بعرف ما فهمت عليك يمكن. هو كان حاطط بارت 3 يعني هو يمكن مشقلب فيهم ما بيأثر. طيب calculate the limit of when x tends to plus infinity. هيدي سير هيدي فيها تايمز 2 فيها اتش opposite الزرور كمان. هون إذا ملاحظين بتطلع plus infinity over plus infinity يعني plus infinity over 100% Hopital's rule هي السيفير تبعولنا. Hopital's rule gives limit of what? Limit of 4x plus 1 over x all over 1. قلنا ايه؟ over 1. برافو عليك. يعني plus infinity plus 1 over plus infinity over 1 which is extremely easy guys. ما في أهين منها هيدي دغري بتطلع plus infinity plus 0 over 1 يعني plus infinity. You see ما في شيء صعب. You just have to be accurate. That's all. سير فيني خبرك أنا شو عملت؟ يلا تفضل. أنا الستep تبعيت 4x plus 1 over x جمعتها يعني صارت 4x squared plus 1 over x يعني صارت بلس مضطر تعمل Hopital's rule عن جديد. ايه plus infinity over 1. مظبوط. بعدين صارت 8x over 1 يعني plus infinity over 1 يعني plus infinity. ممتاز وروعة. بس لازم تكون شوي نشط أكتر وتنتبه إنه في أشياء ما لها لزوم. بس منا غلط أبدا. دي أبدا مش غلط. Now as for the asymptote guys مثل ما معودين نعمل limit of f of x minus 2x صح؟ مظبوط. تطلع when let's do it. plus infinity. مظبوط. تطلع limit of what? f of x يعني 2x squared plus ln x over x minus 2x. So common denominator. ممتاز. Common denominator. Limit when x tends to plus infinity of 2x squared plus ln x minus اللي بحس عنده steps يقدر يقفيها ما عندي أي مشكلة كله صح. بس أنا عم بكتب all the steps in order not to get confused. سوري ايه انا عملتها بلس انفينيتي ماينس انفينيتي دغري. لانه لا ما common denominator مجبور تعمل common denominator. ما فيك دغري تحط الانفينيتي فيها لانه هي when x tends to infinity تطلع عندي terminate. شو بدك تعمل؟ بدك تعمل Hopital's rule.
اوكي هون بنعمل Hopital's rule. Hopital's rule 1 over x over 1. over 1. ما تنسوا جايز انه نحن تريكي شوي، عارفين انه الريزلت يطلع زيرو، مش مظبوط؟ اكيد. That's it. هيدي هون اوفر انفينيتي بتعطينا زيرو 100%. هي Hopital's rule. هيدي Hopital's rule. Great. So أكيد كلكم انتبهتوا لها. Then y equals 2x admits an X. and is an oblique asymptote. كثير منيح. بس فيك تعلم you predict هلا انه the question, the coming question بتكون position، صح؟ مظبوط. Yes. مظبوط. يعني ln x over x equal بس للزيرو. sir بس كيف بدي اقول لك انه calculate limit of f of x when x tends to plus infinity هي part A، then تبع الاسيمبتوت part B، وهلا position هي part C. بس كمل ما يطير الصوت أول شيء. Yes, of course. هيدي 2A، هيدي 2B، وهلا بنعمل 2C. Guys في شغلة منا كارثة إذا ما انتبهتوا لها، بس وقت أنتوا تعملوا f of x minus x always remember that you previously did this قبل. لايكوا عيني. then x over x. إيه بس مشان ما تضيع وقت تعملوا calculations عن جديد، بس مش أكتر. I'm sorry, you forgot the 2x. You forgot the 2. كتبت minus x. مظبوط 100%. Good. هلا ما تنسوا مثل العادة أضبط طريقة هي the table of sign، مش مظبوط؟ Yes. مظبوط. So 0. اوكي. ln x هذا x result وposition. برافو. اوكي سير هلا ln x على 1 بتصير 0 minus plus بالكورس هي مكتوبة. الاكس اصلا always positive لانه ما تنسوا الدومين هو 0 plus infinity. مظبوط؟ صحيح. result minus plus هون C below D وهون C above D. هونيك على 1 تنسوا intersection 100% C and D intersect. وما تنسوا تقولوا له شو هو البوينت. intersect at 1 2. كيف انا دغري عرفت 2 بسرعه بدون؟ لانه عملت ريبليس. مش لانك عملت ريبليس يعني بالهيدي. بلا عملت ريبليس. عملت ريبليس بس احيانا اللي عملت ريبليس ان y equals 2x مش معناتها غلط. فيك تعمل بالاف اوف x بس ان y 2x احيانا 100%. مظبوط. دكتور بس سؤال مظبوط. ليه دايما بوزيتيف؟ لانه الدومين اوف ديفينيشن شانتي هو 0 plus infinity. don't forget. ايه صح. بس ال1 من وين اجت هيك عم فكر فيها هلا. هيدي ال1 اجت من الكورس تبع اللين اكس. هيدا الامبورتنت تيبل اذا بتتذكروا. لين اكس تاخذها جنب. هيدي ال1 even if you don't recognize it تعمل ln x equal ل0 يعني x هي e power 0 يعني x equals to 1. صح. سير نحن بعد عنا exercises عنهم هول. اكيد سير بس بلعناهم هول بلعناهم صرنا حافظينهم حافظ الاسئله. ما لا حبيبي بكره بس نعمل. بكره بدي اعمل اللي بعد شي 2 3 exercises ورح نعمل تيست فيهم بالمدرسه وبنشوف نعمل evaluation. لقيناكم هون اسمعوا مزبوط. لقيتكم انه بعد ما فهمتوا بنرجع بنعيد. ما تعطلوا هم. We have all the time in the world. I can keep on repeating till you get to be very fluent in them. ما تعطلوا هم.
بس Right. انتوا بدي منكم ضروري الافورت. اوكي سير. Okay, let's move on to number 3. Part 3 شو بدهم؟ أكيد derivative مش مظبوط؟ ايوه إيه بدي the table of variation. Set up the table of variations. 100%. خليني أكتب ال f of x عن جديد مشان ما ننسيها. It's 2x squared plus ln x over x. over x. يعني عندكم شو يعني؟ عندكم u يعني 2x squared plus ln x يعني بتطلع لنا 4x plus 1 over x. روعة. والفي برايم هي 1. سير بس يلا في لك شيء انا باليو x. برايم بس سير انا باليو برايم عملت لهم common denominator. ايه why not؟ تكرم عينك. سهل علي اكثر. ما عندي أي مشكلة وتكرم عينك. ها equals 4x squared plus 1 over x. ما في أي مشكلة. It's very correct. ما في شيء غلط. المهم ما عم نعمل نحن غلط. 4x squared plus 1 over x. إيه أكيد. u prime v minus v prime u over x squared. اوكي تطلع صرنا نشيل 4x الاكس squared plus 1 plus 1 100%. minus 2x squared minus ln x. Yes. So بتصير 2x squared minus ln x plus 1. مظبوط. over x squared. Did you notice that we did something؟ لاحظتوا شيء انه عملنا شيء ببارت 1 بعد ما عزناه؟ Part 1 هو هيدا تبع 2x Part squared A like شو برهنا هون؟ شو برهنا؟ طلعوا هون بالبلو اللي رح لونه انا. It's positive أكبر من x. 2x squared plus 1 أكبر من x. ورجعت قلت إنه x أكبر من ln x. مظبوط؟ صح. معناتها إذا برجع للي أنا لقيته هلا هون يعني 2x squared plus 1 هيدي 2x squared plus 1 اللي هي أكبر من x اللي هي كانت أكبر من ln x. مظبوط؟ مظبوط. هيدا ببارت A تتذكروها؟ شو قصدك؟ Compared to this يعني النيوميريتور شو بيصير؟ positive. f prime of x صرت لك أنا شو عملت؟ yes increasing يعني دايما. سر أنا حطيت إنه 2x squared minus ln x plus 1. So I factorized the you can't this is one. تذكروا منيح this is one of the exercises. مطرح ما بتعملوا انتم ب f prime تطلع ال f prime صعبة بيضطر الأستاذ يعطيكم another function to solve it. تتذكروا هالact؟ ايه استاذ. ايه وإذا كانت الفانكشن الديريفاتيف تبعولها صعبة ما تعتلوا هم. It's my job, my duty to make it easier for you. يعطيك العافية. The table of بعدنا قايلين لكن it's always increasing. ما هيك؟ increasing. مظبوط. Always positive. F is always increasing. وعملنا limits نحن خلصناهم إذا بتتذكروا عملناهم كلهم سوا. Okay guys. ايه سر بس هيدي الغلطة اللي أنا عملتها كانت كرجت على كل الإكسرسايز. معلوم بس أنا I won't let you do it لأنه أنا كون عم بقول لك إنه use part A to find the sign يعني إذا لقيتها صعبة ما تعتلي هم. أوكي ديل. هلا هون لأنه we don't have enough time رح نكفي أكيد مرة تانية بس بدي أعمل شغلة هيك على السريع أنا وياكم. إذا أنا بدي أرسم الكيرف هلا
y equals 2x مش هي asymptote؟ بلا. والكيرف بدها أستاذ، تطلع هذا من لو هون. مظبوط، بدها تطلع من هيدا تطلع البوينت من تحت. تحت. ما تنسوا انه في عندكم y equals هيدا ال 1 2 هو point of intersection. مظبوط؟ صح. طيب هي مظبوط. طالعه من تحت معروف. لهيدا البوينت، شو بتعمل؟ قبل ما توصل بدها على هيدا البوينت شو تعمل عملت rebound. هون؟ يعني قبل ما تعمل inflected. ريباوند هيدا تعمل البوينت اللي intersected. برمت. مظبوط، يعني هيدا intermediate value theorem. اوكي؟ ايوه. هو من اللي الفا. ايه، وهي طالعه بدها تعمل ريباوند. مش مظبوط؟ so inflection point. هاي فوت. يعني في point where the tangent is parallel to the asymptote. شفتوه؟ Yes. نعم. وهي نازله شو بدها تعمل هون؟ inflection. inflection. يعني بعد في عندي 1 2 3 notions بدي ادرسهم قبل ما ارسمها. مظبوط؟ صح. هودي هن الكويشنز اللي بقيوا وبنكون خلصنا الكيرف. I will keep this page مشان مرة الجاية بكره بس نفوت نرجع نكمل من هون. اوكي. اوكي، هيدي البيج هلا ما راح اطلع منها، راح خليها لبكره وبنحكي فيها. have a nice afternoon, and I really appreciate that you accepted to come online with me, and you are the best guys. Okay حبيبي. يلا have a nice afternoon.